Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loestavam Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Salva Pava Panachano, Mangalaram Cha Savesim, Padamam Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loesavam Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Salva Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padamam Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loesava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Salva Pava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padamam Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you. Jai Satchidanand. All right. But okay, Jai Satchidanand. So let's schedule. Patricia, you're going to be with me first and then Cecilia. Is that how we work? Yes. Huh? Wonderful. Wow. Wonderful. Huh? So, when the moment of satsang arises, when the time of satsang happens, you are enveloped in the ocean of grace, you see. It's instantly enveloped in the ocean of grace. Quando o momento de satsang ocorre, estamos envolvidos na graça, no oceano de graça. Yeah. It's instant. It is automatic, natural, and therefore, without any effort, you are there, you see. Então, é automático, é natural, e sem esforço nós estamos lá automaticamente. Instantâneo. It is so because the reality is that one being a Patricia or a Cecilia is
somehow unnatural. You see, being the Amapura is the natural. Então, a realidade, o que é natural é ser a alma pura. E é por isso que é assim instantâneo. And this is called the Swabhav, the nature that is mine. This is Swabhav, my nature. Então, isso é chamado de Sobral, que é minha natureza. Swa means the self, and Bhav means the state of the self, you see, or the view of the self, you see, the view of the self. Então, sua quer dizer o self, o si, e Bao é o estado, então é o estado de ser. And so it is therefore not a surprise that the moment you enter the home, all outside noise, disturbance, chaos, anxieties leave, they stop, they cease, you see. Então, no momento, não é por surpresa, porque no momento em que a gente entra na casa, no lar, toda a ansiedade, todo o estresse para. Yes. Let me see what's going on. All right. If no continues, mute everyone, but otherwise you're fine. Yes. So, in the state of the self, which is natural, there is this moksha or stillness which allows you to become aware, you see. So the awareness begins, you see. So once you come home, the awareness begins, huh? Então, nesse estado do self, do ser, que é natural, o moksha, né, essa quietude, permite esse estado de ser, né? A quietude. And in the state of the self, the awareness, this awareness is that which allows you to see all other relative awareness also. You see now that you are home, and therefore you are able to see the transient states of disturbance, the changing states of disturbance. You can see them, you see. Oops, yeah, go on. A gente tem a consciência nos permite ter a consciência do relativo, né? A gente, uma vez que a gente está em casa, essas perturbações a gente pode vê-las, né? Ter essa consciência de ver o relativo. And in that, therefore, that is and then you see something more. You not only see the changing states of disturbance, also you begin to see who this is happening to, you see. Ok. Então, nesse momento, você pode ver mais. Então, você não vê apenas os estados de perturbação que estão passando, você vê muito mais e vê quem é que está sendo afetado. Yeah, and so now you see
you see that it is the disturbance, and the one who is in the disturbance is somehow the one who is also part of the disturbance. You see, this disturbance, initially you thought it's outside you, and now you also see the one who had the disturbance, you see. So you see, now you see what we are saying, you see the one who was disturbed. You see the one who was disturbed is no longer disturbed, but you see the one who was disturbed. Okay, Shuddha. I was muted there. Oh, yeah, I'm so sorry. Yes, yeah, because I was trying to cut the noise. If you find yourself muted, you can unmute yourself. Yeah, I just saw that I was unmuted. I was talking, I was unmuted. Let me see if I can gather it again. Yes. Agora você vê essa perturbação, não somente você está vendo a perturbação, mas você também você está dentro dessa perturbação toda, mas você é parte dela. You're part of it, right? Can you repeat that last, please? So you see now, so coming home, you become still. So outside, so if this is the home, outside you are disturbed, you come home, and all of a sudden the disturbance stops. Now Então coming home, quando está dentro, quando você chega na tua casa, você está quieto. Lá fora é toda essa perturbação, esse barulho. Mas quando você volta para casa, tem uma quietude. and you see now, once you to put it simply, if coming home means so Amapura, I am the soul, I am the pure soul, Então I você am the vê, blissful soul. quando você volta para casa, você vê que você é a alma pura. Eu sou alma pura. Yeah, so coming home means I am the blissful one, you see, and then you see the one who was disturbed. You see the one who was disturbed. See, and I made an error here, Cecilia. Correct it. The one O. Correct the one from the O capital to the small O. Okay, small O, my dear. Então, quando você vem para casa, você está em estado de graça. Você vê aquele que está perturbado. Yeah, the one who was disturbed. You see now, the one who was disturbed is called the Gneya, or the known, or not known. Okay, the known, not the knower. You see, not the knower. You see, this is very important. You see, before you used to say, yeah. Então, aquele que estava perturbado é chamado de gnoio, o gneia, né? Que estava perturbado, né? E ele é chamado de gneia, né? Yeah, and so therefore the seer, which is the small S seer, the one who was seeing, or before he was outside the home, Patricia was very disturbed. Oh, when I'm so upset, I'm this, and I'm not feeling good, and etc., etc. Então, quando eu estava fora da casa, a Patrícia estava chateada, ela estava perturbada, nossa. Yeah, so outside the home she was so disturbed. The moment she enters the home, all of a sudden everything changes. The environment changes, and the environment
Então, quando ela está is fora da casa, ela estava muito perturbada, mas no momento que ela entra em casa, o ambiente muda, é yeah, quieto, né? the environment, you say the environment changes, but really what has happened is you have come home. The noise and the disturbance continues, but somehow you are separated from it. You see, the noise, yes, the moment you go out, you'll notice that it is there. But the moment you come in, eu sou uma pura, soy uma pura. You see, you... Ok. Então, quando eu estou fora, tem todas essa perturbação, esse barulho, e não é o ambiente que muda, é eu, quando estou dentro de casa, da minha casa, esse barulho todo deixa de existir. Eu sou alma pura. Yeah, and you see the small seer, that is called the small seer. That was called Patricia. She, the one who was complaining and involved, the one who was involved now is no longer involved because she is home, and therefore you can see the seer, and she becomes. You see, she becomes the scene. She becomes the scene. Scene or the scene. I am typing this so you can get this exactly, and our dear Cecilia is giving it to you, okay? Então, é como se esse pequeno que vê, né, com letra pequena, esse que vê em letra pequena, né, ele é o que que estava envolvido e perturbado, né? Ele é o pequeno. A Patrícia, então, agora é quem está sendo vista e é que se torna a cena do vedor, do que vê, né? É como uma cena. The other name for this is called the drashya. In other words, now here, the coming home, you see Patricia, Marlusi, Renata as if in front of you. The entire Marlusi, Patricia is in front of you, and that is called the drashya or the scene. You see, she is the scene. She is this. Então, voltar para casa, quer dizer, a Patrícia voltando para casa, a Marluce voltando para casa, quando a gente olha, é o que está sendo vista, né? Observador que vê, observador que vê a Patrícia é agora visto, e ela se torna a cena, né? É isso. Yeah, yes, she is the scene, and therefore now you have the chance to begin to see. Now you see, and now you see with the S capital C what happened, but also what is happening. Okay, Então, agora ela vê a cena, então ela vê o que aconteceu, né? Yeah, so you see, E o que está acontecendo, desculpa. Sorry. And what is happening, right? E o que está acontecendo. Yeah, so it is what is happening. You see, all disturbances somehow begin to come to an end. You see, they in fact they end the moment you come home. So this word come home is very beautiful. You say come home means it is a physical thing that it is being applied, but really, in fact, you had never left the home, you see? Tá, então o que ele está dizendo é uma coisa muito bonita, né? Que toda essa perturbação, no momento em que a gente volta para casa,
se encerra, o momento em que a gente volta para casa. Então, parece algo físico, mas eu nunca, eu sempre, minha casa é minha casa, eu nunca deixei de sair de casa, nunca saí de casa. Yeah, so it is as if you know, all the disturbances are shaken up, and as if you have, it's as if, you see, you are, say you are walking on a mountain or walking on a hill in the evening, and then slowly the temperature and everything changes, and then the fog comes. You know, fog, the clouds Never. come. You see. Ok, então Fog comes. imagina que não, as perturbações foram todas chacoalhadas. Então, imagina assim que você está andando numa montanha, né, num entardecer, e uma névoa se apresenta. A fog comes in. Yeah, so when the fog comes in, you cannot see. You're enveloped by this white cloud, you see, and you can't see, and you can't see. And temporarily, you get a little anxious. Will I fall? What's going to happen? I can't see, etc. But there is one solid place where there is no doubt. There is one Então, solid place. tem num dado momento, eu fico temporariamente assim perdida com essa névoa, né? Essa névoa que se instala e não me permite ver, mas tem um lugar que é sólido. Yeah, and that is, instead of looking all around and elsewhere, this is called the grounding. The grounding is you come down and you see the information is coming from your feet, and you step by step you are realize that you are on the ground, you are on solid ground. It doesn't Então, matter. ok, Yeah. então quando isso acontece, a gente percebe, quer dizer, em vez de ficar olhando para tudo quanto é lado, todos os lados, eu tenho os pés no chão, né? Eu olho para o chão, quer dizer, eu estou enraizada ali, né? E aí não... Yeah. Ok. In fact, yeah, and that ground, in fact, you are in fact the self. You see, there is no other ground in this world of ours, my dear friends. That is the ground, regardless of where you are. The grounding is absolute. You see, this grounding. Então, independente de onde a gente estiver, você está aí, esse enraizamento não importa o que tem ao redor, você já está aí, no seu lugar. Yeah. So this is a very, very, very important understanding. You see, no matter, the winds may come, the storms may come, the storms and the winds of life may come. Sometimes they may appear very severe, but it may blow away the one who has not reached the home, but it can never blow away you and I, the ones who are on absolute solid ground of the self, Isso é muito importante, né, compreender isso, porque pode acontecer uma tempestade fortíssima, né, que te desloca, mas a gente não perde isso quando a gente está com os pés no chão, quando a gente está realmente aterrado. Okay, so say how, when you say I am pure soul, I am pure soul, I am the self, I am the one, I am the one, you see, then everything, all disturbances leave, you see. Quando eu digo assim e sinto assim, eu sou alma pura, eu sou esse ser, eu sou aquele que é, né? Então, todas essas perturbações desaparecem. Yeah.
Yes, some storms may be very heavy, my friends. You see, life is unpredictable. Algumas tempestades são muito pesadas, And são they muito shake you fortes. up. They may shake you up. They But if you are on this solid ground of the self, eu sou alma pura. You see. Então, algumas tempestades podem ser muito fortes, né? E te sacudirem, mas se você está no teu solo, no teu chão sólido, então, assim, eu sou alma pura, não tem perturbação. And that, you see, if you and not even if you are there, then nothing can touch you. Remember this, you see, and this you do not even have to remember. This is your experience, you see. Então, quando você está nesse lugar, nada pode te perturbar e te derrubar. É a tua experiência. This is who you are, you see. Isso é quem você é. This is who I am, you see. This is who I am. And if you are in the company of someone who is so disturbed, so affected, you see, somebody that you care about and somebody that you love and so disturbed, you are the one who must be on this solid and help him or her. This is the next step, you see. Então, quando você está com uma pessoa próxima que está perturbada, que está fora de si, você, no teu lugar de solidez, de aterramento, é quem pode ajudar, né? Yes, you see, whether it is your child, somebody's your daughter or your son who has come crying to you, is very upset because the way he or she was treated, or whether it is your companion, you see, it really doesn't matter. This is the space that you need to return to for because that is the only location where there is this awareness. Então, quando uma filha, um filho, um companheiro, né, chega reclamando, chorando, né, você não pode se perder por isso, se importar com isso, não importa, porque você não pode perder esse lugar, porque você volta para esse lugar do seu aterramento. Yeah, you see, this is the space from which you can help. All other spaces are spaces where you are vulnerable. You see, you are in the space. If you are not in the space of the self, you are in the space of the non-self, you see. Então, esse é desse espaço que você, somente desse espaço que você pode ajudar, porque quando você está em um outro lugar que não seja este, que é teu espaço, você está vulnerável. You see, so the space of the non-self, you will naturally be involved in the influences of the mind, you see, and the chit and the intellect will take over, you see. There is no other way. Então, nesse espaço do não ser, você está envolvido e influenciado pela mente, né? Esse espaço do não ser, né? Se você está fora, é a mente que está comandando. Yeah, and that's where the mind, chit, intellect, ego will take over, and then you see, you will try to console your little one, you see, with your intellect. You see, my dear, it's all okay, don't worry, etc., etc. You see, you and I have done that, you see.
And they'll say, but mom, it doesn't help. You always say that, it doesn't help. Então, é desse lugar, é a mente, o ego, né, o intelecto, né, que fala, ai, não se preocupe, tá tudo certo, não, nananã. E aí o filho, a filha fala assim, ah, mãe, você para de falar isso, você já falou isso tantas vezes, e todos nós já fizemos isso, né? Yeah, the moment you know, that's where you too, after a while, get tired and say, oh, I give up, you know. Oh, then you go and say, oh, Dada, help her. Please, Dada, help her. Or, oh, my Lord, help her. Então, muitas vezes é desse lugar que a gente perde a esperança, fica, ah, não tenho como ajudar, e aí a gente até vai para o Dada e fala, por favor, ajude a minha filha, tal. Eu não estou conseguindo. And that is where you become the beggar and the weak one. You see, you too become the Beggar, excuse me, the beggar? Beggar, Okay. beggar means Okay. you start asking for help, you see? Ok. Então, é nesse momento que a gente se torna o pedinte, né? O mendigo, né? E o fraco, e aí a gente fica pedindo, por favor, me ajuda. To expect anything to happen, you see, to expect anything to happen is, in the final analysis, the wrong place, you see. Então, no final das contas, assim, ficar esperando que aconteça qualquer coisa é o lugar ruim de estar, né? Yeah, you say, oh, take it easy and then see. You're going, you will tell your daughter or your son or your friend, take it easy, and you wait and see. You yourself are traveling now. How can you wait and see? Então, quando você fica falando assim para o seu filho ou para sua filha, não, se acalme, você vai ver, no fundo, assim, você está fazendo percorrendo esse caminho, né? Então, você também está, assim, meio perdido. You see, everyone that is the thing. You see, you can have your feet very solid on solid ground, but if you have entered into the waters of the disturbed world, you don't know where your foot will go. It's like walking into the river or the ocean, you see, and you don't know which rock is underneath your feet, you see. Então, você pode ter até o pé no chão, sólido, mas aí você entra no lugar assim, num lugar escorregadio nas águas, né? E aí você pode estar pisando em pedras, né? Como é que... Yeah. Desculpa, sorry. E aí a perturbação está ali presente, por mais que você esteja enraizadinho, né? Let me try one more time to stop the to mute everyone. A little sound coming, but not too much, not too bad. And here we are. Now let's see. Tem barulho entrando, então ele está fechando. Just one moment, let me tell the people in the backstage here to be quiet, because it's probably from here. Just one Okay, second. my dear. Okay, Pessoal, all right. pessoal, eu preciso que vocês falem baixinho, quem está lá mais na cozinha, panela, tal, por favor, que eles escutam tudo. Ok. Ok. Okay, that's all right. Okay. You see, this, when you hear a disturbance, when you hear any disturbance, if it is away from you, don't know where it is coming from, you see. Quando você ouve uma perturbação, um incômodo assim, você não sabe de onde está vindo. Yeah, you see, so that is in your understanding. You see, this is darshan or understanding, you see.
you think that there is a disturbance, but you don't know where it is coming, and that is called the darshan or the understanding or the saying. You're still not, you're saying in different directions, but that there is something there, but you don't know where it is coming from, you see. Então, você às vezes assim tem uma perturbação, você está ouvindo, você não sabe exatamente da onde que está vindo, né, essa perturbação que chama darshan, né? O entendimento, mas você não está vendo. And then, you see, then when you find where the disturbance is coming from, you see, when you go and then you say, aha, this is where the disturbance is from, then that has your vague knowledge has turned into the exact knowledge, you see. Aha, this is what it is. And therefore, the vision or the understanding has turned into knowledge, you see. The understanding has turned into the experience, you see. Então, quando você não sabe, né, e você identifica da onde a perturbação está vindo, né? Então você, então tá, olha lá, eu estou vendo. Então aí você tem a visão, é um conhecimento, né? Uma compreensão. Isso se transforma em conhecimento, que agora eu sei. Yeah, and you see this. So we as Mahatmas, we as the awakened ones of Gnani Purush Dadashri, you and I, will continue to go through this exercise, you see, this trials and error periods of seemingly, apparently slipping out of our home, you see, feeling the disturbance again, feeling the and this will happen, you see. Então, nós, Mahatmas, despertos, a gente vai continuar, através do ensaio e erro, isso acontecendo, né? Por tempo. Going, like being the Amapura, being the Patricia, being the Amapura, being Cecilia, being Amapura, being Cecilia, you Então, see. é como assim, ser alma pura, ser Patrícia, ser alma pura, Cecília, ser alma pura, sabe? A gente fica oscilando de um lado para o outro. Yeah, and this, you see, and that, but every return into the self, you see, after a disturbance, because outside you go, you get, outside you go, you get a beating. Outside you go, you get a beating. Então, a gente... outside, the moment you Cecilia. Então, the last part I didn't get because there was... Every time you go outside, every time you become a Patricia, you're bothered, somebody bothers you, you are affected. You are affected, you're disturbed. You see, affected, disturbed. Ok. Então, toda vez que eu saio da minha casa, e eu posso ser perturbada, tirada do eixo, né? Toda vez que eu saio, né? E eu posso voltar. Yeah, every time going out, the disturbance, you see, becomes the experience of the knowledge when you return back, because you feel not the peace. The peace is in Patricia, the bliss is within. You see, every time you come home, there is a silence, you see, and that silent space is the beginning of the real experience. You see, that silent space tells you this is your space. So this is necessary. You see, going in and out happens, and happens in all Mahatmas, you see. Então, ele está dizendo que esse entrar e sair acontece com todos os Mahatmas, né? Mas quando a gente sai e se dá conta e volta, isso se transforma em conhecimento. Yeah, temporary. Você volta para casa.
I say, you see, and then you begin to learn. You begin to learn that all other methods of decreasing the disturbance. You see, all other ways of decreasing the disturbances are really not correct. The only correct way is the awareness of who I am in all of this, Então, you see. todas essas formas da gente tentar diminuir nossa perturbação, não, na verdade, não são boas. A única forma boa é quando a gente volta para casa. Yes. Yeah, you see, so initially you see it, you see, so now you come home and you say, aha, you see, Patricia, that you see that disturbances was happening to Patricia as she slipped out. It is not that the world is the disturbed place, the terrible place. It is the moment Patricia goes out, she feels disturbed, you see. This is Então, the point. aí eu posso ver que o momento que a Patrícia saiu, né, e ela ficou totalmente perturbada, não é que o mundo é ruim nem nada, ela ficou perturbada e ela pode ver isto, né? Yeah, you see now, say if she goes out and she's having fun, she's enjoying it, she loves it, then it is more difficult because then she's much less likely to come home, you see. Então, quando a Patrícia sai, por exemplo, e suponhamos que ela está se divertindo, ela está, né, aproveitando, tal, é muito mais difícil que ela volte para casa. Yeah, if the outside walk is associated with pleasure, you see, rather than pain, you see, then, it's going to take a little time, you see. Se a caminhada lá fora estiver associada com prazer, vai levar um tempo maior para poder realmente ver e voltar para casa. Yeah, then the seeing, therefore, and the knowing as the Amapura will be delayed, you see. We see it will be delayed, Então, o ver e conhecer como alma pura vai ser mais demorado, né? Vai demorar mais. Yeah, this is our experience of all of us. You see, when we are having fun, the very precious one within is temporarily forgotten, is put on hold. You say, was put on hold. And when we are having disturbances and pain, there is the natural memory, the natural return to the beautiful one, the loving one, you see, the Lord within, you see, the self. Então, quando a gente está se divertindo, né? É como se a gente tivesse colocado em estado de um intervalo assim, on hold, né? Uma paradinha assim, né? De que existe esse lugar dentro, né? A casa, né? Mas quando eu estou perturbado, tenho dores, tal, e tem esse desconforto, o retorno natural para casa a gente consegue melhor, é mais fácil, Yes, you see, so this, facilitado. the natural return, you see, the natural return, you see, the natural return. You see, so therefore we begin to realize that after the awakening happened in the Gnan Vidi, you see, after the awakening, you see, and after the awakening, difficulties in life,
You see, difficulties in life are good for you. Então, a gente começa a ver, né, depois que a gente passou pelo Gnani Vidhi, que as dificuldades na vida, elas até que são boas para a gente, né, nos ajudam. Yeah, it is not that you and I are inviting the difficulties, but this difficulties give you more energy and more energy and make you more still as the self. Shuddha Atma Chu. I am the pure self, you see. Então, não é que ele está recomendando que a gente tenha questões difíceis, dificuldades, né? Mas que a gente entender que a gente acaba tendo até mais energia, né? E nos ajuda a ir mais para a quietude. You see? And so every experience in the relative, therefore, now, every experience of moving temporarily into the world of Patricia, Aldria, Marcia is now associated with a greater awareness. You see, so now you go with the more awareness, you see, you go with awareness. Então, todas essas experiências do relativo nos levam para um mundo onde, por exemplo, a Patrícia associa essa com mais atenção, essa que tem mais consciência, leva a ter mais consciência. Yeah, you don't go, like, you don't just go out into the world, you are a little bit more aware. You see, you are a little bit more aware of the nature of this world, even though it may appear to be inviting, come, inviting, pleasant, you see. Yeah, now the one who goes out is a little more aware. You see, a little more. Então, ao sair, você não sai para esse mundo assim, de qualquer jeito. Você sai com mais consciência desse mundo. Então, esse mundo que fica chamando, vem aqui para fora, você vai com mais consciência. And is more prepared for the unpredictability of this unfolding world. You see, of this of the unfolding world. You see, you think you thought that you went out to have a good time in the party, and you come back with your partner, both of you not talking to each other. You see. Então, a gente vai mais preparado para este mundo não previsível, né? A gente vai muito mais preparado. E até mesmo assim, sei lá, você está com o teu parceiro e de repente você está nem falando com ele, né? You're not talking to your partner. I didn't get the very last part. I'm giving an example. Both of you decide to go. He says, "Oh, let's go. We'll have a nice time." You go to a home where there are your friends meet a bunch of people, and then something happens. And on the way back, you're not even talking to each other. You're driving. Ah, tá. Então ele estava dando um exemplo assim de que a gente sai para o mundão, né? Primeiro a gente vai com o nosso parceiro, tudo feliz, encontrar os amigos, tal. Mas aí vem o imprevisível, né? E tem um desdobramento X. Aí a gente volta tudo brigado para. And so you become. So you see, but you still, and then when you come home, and when you are in the home, not the physical home, but when you have a little space, when you are by yourself to reflect upon what happened, and that is the samayik, you see. You're reflecting upon what happened, you see. In the samayik, the first thing that happens is
that you give up this false space. Samayik means giving up the false space, you see. Ok. Então, assim, quando a gente... Samaita, ele está falando assim desse retorno, quando você volta para casa, não é o espaço físico, é quando você volta e você reflete, e esse lugar que ele chama Samait, né, que é o espaço... Yeah, you see, the Samayik is not a complicated thing. The Samayik means just get out of being Patricia, Cecilia, Renata, you just get Então, o out of that, Samaik significa apenas assim, sai fora desse lugar de ser Patrícia, de ser, sabe, o Yeah, espaço da Patrícia. and then once you get out, everything's is again, once you get out of this disturbed space, which is the water, once you get out of the water, you have come into the clean, dry, solid ground of the self, and the seeing is automatic. You can see the scene, you can see the Gneya, you can see Patricia, you begin to see Patricia, you see. Então, nesse momento, quando você sai dessas águas turvas, assim, né, e você pisa num espaço sólido, né, aí você pode ver a cena, de fato. Yeah, the drashya. So the entire Patricia becomes the drashya. You see, the entire Patricia becomes the drashya, the scene. You see the scene in front of you. Então, It is. a Patrícia como um todo se transforma, é apenas a cena que está lá. Yeah, it's no longer, I know what happened, I know you did this, I know you did that. You see, it's none of that. I know what happened, you did this and I did this, and etc., etc. It is now you are moving away from Patricia, the disturbed one, and now you begin to see what the problem is, you see. Então, você não está mais na cena, então você não está vendo assim, eu sei o que aconteceu, isso eu já vi, isso é assim, assado. Não, você sai, é o que ela é visto, se torna o drishya, que é aquilo que é visto. Yeah, so the external world is absent in Samayik. You are now beginning to see the disturbance in the disturbed one, you see? Você começa a ver a perturbação, o perturbado, naquele que está perturbado, que não é, que é fora, né? Que é a Patrícia. You see, it is as if, you got a little boy who has gone out to play, you see? And and he comes back crying, you see? And he comes back crying, and most mothers will say, what happened? And mothers are now involved in who did what. But the most important thing is to hold the disturbed one, the child, in your lap and comfort him first, you see. This is okay. Ok, então ele está dando o exemplo de um garoto que sai para brincar e quando ele volta chorando. E aí a primeira coisa que a mãe fala é: o que aconteceu? Quem que fez isso? Quer saber o acontecido? Quando talvez a coisa mais importante seja assim, acolher, abraçar, sabe, cuidar daquela criança. Só acolher. Yeah, you see, so the first one then for the heal in life, the first one to heal in life is really not the other person, but the one who had become disturbed. And all disturbances, all suffering is, as you know, in file 1 only, is in this neighbor of ours only. You see, if this neighbor heals the world, your world becomes more blissful. You see, more blissful.
O primeiro a curar na vida não é a pessoa, é esse sofrimento, se a gente entender que esse sofrimento está no arquivo 1, o nosso ambiente, a cura começa, né? Fica é uma coisa mais... a ferida se cura. Yeah, so then, you know... Desculpa, just one thing. Yeah. E o seu mundo se torna muito mais com graça, benevolente. Yeah. And so, a critically thinking mother, a caring mother, first quietens the child, then slowly gets the story, you see, of what happened, and begins to see what happened, and does not immediately blame the other boy that the little one was playing with, or his mother, or his Ok. or his kindergarten child's teacher, you see, etc. Então, uma mãe que é cuidadosa, a primeira coisa que ela faz é acolher a criança, aquietar a criança, né? E depois ela vai ver o que aconteceu, o que de fato aconteceu com essa criança. Yeah. So this, you see, this is the approach to. This is the approach of the blissful one, whose only weapon, I shouldn't use the word weapon, whose only approach to life is the love that arises out of awareness. You see, this is the awareness. This is the approach of the Lord. You see, the Lord does not go out with a weapon. The Lord goes out with the love of awareness. You see. Tá. Então, essa é a abordagem da graça, né? É aquele que aborda as questões, é a abordagem do Senhor, né? Aquele que ele não sai lá com armas para lidar com a situação, né? Yeah, and this is the only healing approach towards a very disturbed and a very chaotic world, my dear friends. You see, all around, all kinds of disturbances are going on. You see, you Essa é a cannot. única cura para esse mundo que está tão perturbado. Não existe outro, né? Esse amor pela consciência, a única abordagem de cura que nós temos. Yes, you see, and this is the awareness. This is the applied awareness. You see, the awareness and the applied awareness. You see? Excuse me, the applied awareness? Applied awareness and its application, you see? Ah, tá. Então, essa é a consciência e a sua aplicação, sua colocação em ação. Yeah, this is the applied awareness to the vision of the blissful one that I am. You see, blissful one that I am. Eu sou Amapura in bliss, you see? Então, essa consciência é com essa visão de que eu sou alma pura em graça. In grace, in the bliss of the self, you see? In the grace of the bliss of the self, you see? Na graça do ser. Yeah. How do you say bliss? What is the translation for bliss for you? Graça, graça ou bem. Venturasa? Graça. Bem-aventurança também. Bem-aventurança também. Also, there's two words. One is okay, grace, I see. right, I understood. Okay, because I heard the new word grace and I said, that's a new word. Okay, graça. Okay, and bem-aventurança also. Okay, sure. Okay, my friends. So there are, in addition to the ones that we can see in front of each other, there are 17 other non-participants, non-video participants. Let me take a quick look of those who are not turned on their video. And here they are: Maria Cristina, Nidhi, Vera,
Solange, Joni, Evania, Ednaldo, Moto. You see, so they're there, but this is there. That is what they are. Huh? Okay, all right, okay. So let us take a break. Nós vamos fazer intervalo of how long? Yeah, well, whatever you want. You want how many minutes you want, and then we'll be back. Okay, 5 minutes, all right? 5 minutos e a gente volta, tá? Intervalinho. All right, okay. Thank you very much, my dear Patricia, and also Cecilia. Thank you, and then we'll be back in 5 minutes. Okay. All right. Yeah. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.
Jai Satchidanand, Verbênia. Que satsang linda que teve na sua casa essa semana, Verbênia, esse fim de semana. Tava cheio de gente. Conta pra gente aí um pouquinho. Peraí, tira do mudo. Então, foi maravilhosa, foi uma experiência muito linda. Foi a primeira vez aí na sua casa? Ótimas. Hum. E aí chegou os amigos que eu havia convidado e chegaram e foi ótimo. E depois ainda, com a força de Dada, surgiu a possibilidade de abrir uma constelação depois da reunião. Nós abrimos, eu sou consteladora, mais duas amigas que são Mahatmas também. E aí nós presenteamos dos amigos com uma constelação e foi muito lindo. Foi muito lindo. Margarida foi uma fofa. Ah, Ela vieram deles. hoje é aniversário dela. Sério? Então vou ligar, vou depois dar um alô para. Aniversário da Margarida hoje. Que maravilha. Que legal, fiquei bem feliz. Uma experiência muito, muito, muito linda. Inclusive, eu vou até pedir para. Que eu acho que eu perdi as diretrizes de como fazer a satsang. Mas foi ótimo, deu tudo certo. Mas eu quero para as palestras, porque eu conheço muita gente. Muito bom. E aí eu acho que de vez em quando, amanhã mesmo, eu vou me encontrar com um grupo de mulheres. E a sua cidade tem outros Mahatmas? Nós temos, sou eu. É uma região, de uma cidade para outra, na faixa de 9 quilômetros, 6 quilômetros, no máximo 15 quilômetros. E aí nós temos o Roberon, eu. Roberon é meu primo, né? Não sei se você sabe. Ah, vocês são Então, sou eu, primos. Eu Roberon. sabia que vocês eram amigos. Eu achei que vocês se conhecessem que fossem amigos. Não, nós somos primos legítimos. Eu, Roberon, aí tem Aldeci, Wagner, Natalina. Somos 5 aqui próximo um do Que outro. legal. E é perto de Recife? Hein? E é perto de Recife? Não fica tão perto, né? Fica a 180 quilômetros. Deixa eu contar para o Shuddha. Shuddha, Uh-huh. I was talking to Verbena. Mm-hmm. She lives in Pernambuco. She is Roberom's cousin. And they live in the same city, same town. And they had a beautiful satsang this weekend. And she was sharing that in their city now there are around 6 Mahatmas. And Margarida went there too. Today is Margarida's birthday. But I'm not sure she's here. Maybe she's not here today. And so Verbena was sharing the experience that was very beautiful, the first time in her place. Well, wonderful, wonderful. Well, thank you, my dear, for sharing. Yes, it's so wonderful. It is so true that whenever Mahatmas get together, a natural new arises because awareness gets multiplied by the number of Mahatmas that are there, you see. Então, o Shuddha falou que é um fato, né, que quando a gente está junto em satsang, a consciência se multiplica na proporção, né, do número de pessoas que estão juntas, né. Então, realmente é por isso que é tão natural esse estado que a gente entra quando a gente está em satsang. Yes, and also, you see, there is natural fun. Most of Mahatma's interactions are such that they're designed so that no one gets hurt, you see, and all Mahatmas are trying to look within, even as they interact with each other, you see. Então, é de tal forma que naturalmente as pessoas se divertem, as interações são de forma que ninguém é ferido. Shuddha, can you wait just a second? The bell is ringing. Tá tocando a campainha, gente, já volto. All right, that's fine.
I'm sorry. That's all right. That's okay. So we are going to now go into the Siddha Stuti. Então agora a gente entra no Siddha Stuti. And in that Siddha Stuti thing, we are going to be, I was just looking for the place where where Então, I Shuddha can está buscando share ali the o local onde a gente parou. Enquanto ele vê, eu posso dizer Yes. uma coisa? Eu posso acrescentar? Verbena would like to say something just to finish what she was saying. Okay, please, Verbena. Yes, please. Yes, do that. Will be very nice, Verbena. Okay, please do that. Interessante, porque minha mãe estava dormindo, depois ela acordou, participou conosco. E agora ela anda com um livrinho Autorrealização. Ela assim, não é que esse livrinho é bom e tá lendo. Mesmo? She said that it was very good, that her mom was in the house, but she was asleep as they started. And then she woke up and she joined the group. And now Verbena gave her the self-realization book, and she goes everywhere with the book. And she says, you know that what? This book is really good. And she keeps walking everywhere with the book. Oh, how nice, you see. So Dada has taken over. Dada has taken over, you see. Então Dada já assumiu, né? Dada está cuidando disso tudo já. Because when she reads the book, Dada is speaking with her inside. Nobody else, no intellect is there, you see. It's just Dada and she, you see. Ele disse porque quando ela lê as palavras do Dada, ele e ela, só os dois juntos, o intelecto não está no meio. So it is a good idea in your home to just kind of have these little booklets of Dada laying around instead of all the fashion magazines lying on your table here and there, you see. Books of Dada. Ele disse que é uma ótima ideia isso, de ter os livrinhos do Dada espalhados pela casa, né? Em vez de encher a casa de revistas de moda ou de decoração ou de o que for, ter esses livrinhos. Yeah, so now, you don't have to give the books to the new people, when they're sitting, they themselves will pick it up, and if they themselves pick it up and read something. E você não precisa dar para a pessoa nada, o livro. A pessoa, naturalmente, ela senta, cruza as pernas, aí dá de cara com o livrinho ali junto com as revistas, aí começa a ler. Yeah, when they pick it up, then they feel as if they have discovered Dada, you see. Quando eles que pegam, eles têm a sensação de que eles descobriram Dada. Yeah, you see, they will, and they will just keep coming to it slowly, you see. Dada's one page of Dada, first one page of a book of Dada can really pick up human being and lift him up from lifetime after lifetime of suffering. I know that. It's so amazing, and I'm so glad that your mom is into it, you see. So now, okay, let me translate. E as pessoas acabam voltando sempre, né, para o livrinho, lentamente, devagarinho vão pegando e vão voltando para lá. E uma página só de um livro do Dada pega a pessoa, né, e eleva, né? Então é muito rápido. Yes, it is. Is it this way? This way, this is called sharing Dada through the fragrance of the self. You see, the natural fragrance. Isso se chama compartilhar o Dada com a essência, a fragrância do ser. A essência. Yeah, you're sharing Dada through the natural fragrance of the self. You are not going with advertisement, speaking about Dada all the time. Your most relatives and friends get tired of this evangelistic Mahatmas. You see,
they keep on pushing Dada, and it doesn't work that way, you see. Então ele falou, porque assim como você fez, né, e aí a sua mãe naturalmente, você compartilhou essa fragrância natural, né, do ser, ao invés de ficar fazendo uma propaganda mais insistente, né, que muitas vezes querendo doutrinar as pessoas, né, alguns Mahatmas, às vezes a gente fica querendo fazer isso e não funciona tão bem, né, quanto a pessoa simples, quer dizer, não funciona bem, né, quanto a pessoa ir lá e pegar aquela fragrância. Yes, you know, a flower doesn't have to act, you know, a flower is simply there and its fragrance is simply there. It does not say in a garden, come near me, smell me, you know, pick me up, you know. Então, uma flor, né, ela tá lá, simplesmente lá, paradinha, oferecendo a fragrância. Ela não tem que ir no jardim ficar gritando para as pessoas, hey, vem me cheirar, vem me cheirar. Yeah. And so we are slowly, by being the self, as we discussed in the first hour, by being the self, by with this awareness, you see, the fragrance spreads naturally. You see, all of you, you know, my dear in Virginia, you were in that room talking with so much energy, and the mother got interested, you see. Então, ao sermos o ser, né, com consciência, né, essa fragrância se espalha naturalmente. Então, você devia estar na sua casa falando com tanta naturalidade sobre Dada e a sua mãe ouviu e sentiu essa fragrância. Yes. Is there anyone else who wants to share anything? You know, Aldria, you want to say something? Aldria quer falar alguma coisa ou alguém mais quer compartilhar? Aldria, cadê você que ele está vendo? Ali ela. Quer falar alguma coisa, Aldria? Peraí, deixa eu abrir o áudio. Estão me escutando? Abriu, sim. Na verdade, assim, é impressionante o quanto, às vezes, quando a gente sai um pouco de casa mesmo, né, a gente fica um pouco frustrada com uma certa, com várias coisas, assim, né? E hoje, particularmente, o Satsang foi essa coisa do volta para casa, né? Porque tudo que o Shuddha falou era o que eu precisava realmente ouvir. Então, antes de perguntar alguma coisa, na verdade, eu só queria agradecer o amor e a maravilha que é estar com vocês e ter acesso a essas informações para que você fique mais em paz com você e para que você realmente fique cada vez mais madura, né, no conhecimento de Dada. Era isso que eu queria agradecer. Tá, eu estou escrevendo aqui para ver se eu consigo falar tudo. Se eu esquecer alguma coisa, você entende um pouquinho de inglês, André? Entendo. Então, você me ajuda? Você quer falar? Você fala? Não, eu entendo. Tá, então eu vou falar e se faltar. She's sharing that she's amazed that it's really amazing that, for instance, every time we leave, right, we go out and we do our things, we get frustrated. There's a lot of things that really frustrate us. And today for her, the satsang was especially touching because she felt, oh, I'm home, exactly what she needed to hear, that what you shared, and how it's important, the wonder it is, the love that it is being with you, right, with the self, and being able to mature this Gnan, this experience of the soul. Yes. Tá certo isso? I'm just checking with her if I didn't leave anything behind. Não faltou nada? Vocês são importantes. Yes, she said, oh, how you all are
important and wonderful. Yes, yes, yes. In fact, you know, in these ways with Verbena and Aldria and all others, you know, it is, you see, our Lord Jesus has said that, you know, share your truth gently, speak your truth gently. What he really meant was in this natural way, you see, this natural fragrance, you see, through the energies of the love that you are the source of the love. And the first person that needs to bathe in that love, to soak and to feel that love is Aldria, is Shuddha, it's Cecilia, you see, the file, you know. Yeah. Então, Shuddha diz que Jesus, o Senhor Jesus diz, né, como diga a sua verdade de forma natural, né? E isso é exatamente a mesma coisa que a gente estava falando, né? Quer dizer exatamente isso. Essa energia, né, do amor, né, que Jesus sempre fala, essa naturalidade, essa fragrância que simplesmente, naturalmente se espalha, né, para que a gente se banhe, para que a gente fique totalmente embebido nessa fragrância do amor. E quem precisa e está embebido nessa fragrância são os arquivos, a Aldria, a Patricia, a Cecília, a Verbena. Né? Yes, it is a very great realization that the word disturbance and the agitation is not because of anyone else. The agitation is inside only. It's inside this one, you see. Então é uma grande revelação, uma grande percepção, né? Quando a gente percebe que essas palavras, as perturbações e a agitação, não é em ninguém do lado de fora, é interno, né? São dentro de nós. Yeah, the ability to see that all sources of disturbances arise out of the inability to see it correctly, you see. The inability to see the darkness within is a reason for all suffering, you see. There is no other suffering, you see. Então, a percepção, né, de que todas as fontes das perturbações vêm da inabilidade de ver corretamente, de enxergar corretamente, de ver com a visão correta. Yes, and this is when the disturbances, and it's a classic example, you know, the classic example of, you know, you're traveling in a flight and the plane and the aeroplane suddenly goes like this, you see, and the oxygen masks drop, you see. And the instructions are given to you that if you've got a child next to you, you don't try to put that oxygen mask on the child first, you see. You put the oxygen mask on yourself first. You become swastha. You gain your oxygen first. You gain your solid ground first before you put it on to the child, you see. Então, tem aquele exemplo clássico, né, de que quando a gente está viajando de avião e ocorrem esqueci como é que é em português que a gente fala, né, essas perturbações e o avião começa a balançar, né, e aí cai a máscara de oxigênio e as instruções são para que a gente primeiro coloque, se a gente tem uma criança ao lado, a gente primeiro coloca a máscara em nós mesmos, antes de colocar na criança. A gente vai para aquele chão, né, para aquele aterramento
aquele chão sólido, aquela terra firme para a gente estar pisando, né? A gente pega o nosso oxigênio primeiro para que a gente possa, então, trazer qualquer tipo de ajuda para o outro. Yeah, so likewise, you see this oxygen and the another awareness and this knowledge that this oxygen does not exist outside the home. This oxygen is very special, you see. You have to come home to take that oxygen, you see. Outside it's just a mixture of, a polluted environment where there is not that oxygen, you see. Yes. Então, esse conhecimento de que esse oxigênio puro que a gente precisa, na verdade, ele está em casa, ele está dentro. Só dentro da casa, do lado de fora, está tudo poluído. Yes, so it's wonderful, my dear, to see new Mahatmas like you so beautifully still in this satsang of our Dada. É muito maravilhoso ver, né, Mahatmas novos como você, assim, sendo estáveis aqui nessa satsang do Dada. Yeah, Cecilia, Marlucy and I are seniors here, you see, but to see Joni and Anna Carolina and you and all of these new ones, Cassie, it's delightful. It assures us that there is true beauty in this that is shared so naturally with each other amongst us, you see. Então ele disse que é muito bom, que ele e a Marluce são os sêniores da casa, né? Mas ver os novos Mahatmas como a Áudrea, como a Cassie, a Rosimar e tantos outros que estão aqui, a Patrícia, né? Traz um deleite, né? É muito bom e nos assegura, né? Nos certifica de que essa beleza verdadeira que a gente compartilha aqui através do Dada. Yeah. And you all bring fresh energy, you see, fresh energy and fresh ways of fresh energy and fresh ways of moving in this circle of Akram Vignan for Brazil, you see, so that's wonderful. Então, é muito bom, vocês trazem formas novas, frescas, né, do Akram se mover, né, e acontecer e se manifestar no Brasil. Yes, and there we see Anna. Anna, you want to say something, my dear? E a Ana, quer falar alguma coisa? Qual é a Ana que está aqui? You just have to say it in your language, we have an excellent translator here, Pode falar na sua língua. Quem é a Aninha? A Aninha fala inglês. And sharing with everyone all the time our Kirtan Bhakti every day and the reading of Charan Vidi, that it's been very good for her, the relative, the file number 1. And E é isso, ajudar justamente no que ele falou hoje, de nós lembrarmos que temos uma casa, uma paz, sim. And it helps us, exactly what you just said, that it helps us remember and go to this house, our real house, in this peace that we have, access it, be there. Yeah, you see, more love arises where there is love, you see. Então, mais amor surge onde há amor. Yeah, you see, you are in a space
where, you know, each one of you young ones is like the ocean, the drop that has the ocean inside. It's the drop that contains the ocean. Então, vocês estão num estado, né, num espaço e num estado no qual as gotas, cada gota do oceano contém o oceano inteiro dentro. Yeah, you have entered, yeah, that is, the one drop of the eternal contains the entire content of the eternal in it. You see, that Então, is the definition, yeah, of purity. Uma única gota do eterno contém toda a eternidade dentro dela. E essa é uma definição de pureza. Yeah, and that is its energy. You see, just touching that, being in there, somehow just purifies everything that it comes in contact with. You don't have to do anything. Ali, yeah. né? Estar ali, estar em contato com isso, estar ali, acaba purificando tudo aquilo que toca essa gotinha, né? Que entra em contato com ela. And the word I am the pure one goes away. The I goes away in that purity. It is so pure that even the word I am the pure one goes out of that sentence, you see? E até mesmo o eu da sentença, eu sou essa pureza, até mesmo esse eu sou sai da sentença, sai da frase, né? O eu deixa essa frase, porque se so then that purity, that absolute gold connects with the other absolute gold of the Mahatma who is near you, or that you're in with your the other one who is singing Dada Bhagwan Asim Jajikar Ho, or the Charan Vidi, you see. So beautiful, absolutely beautiful way of proceeding. Yes. Can you repeat that, Shuddha? I'm not sure. You see, so the pure gold. Gold, the gold, the pure gold. You know, when we describe this purity as the 100% pure gold. Yes, but so please say again, then I can. So that pure gold, you see, has a way of connecting, is purifying everything. You see that it touches. You see. Então esse ouro puro, ele tem uma forma de purificar tudo aquilo que ele entra em contato. The natural way, of course, is that it makes you more and more free with the idea that I am doing it, you see. E te liberta cada vez mais daquela ideia de eu sou quem está fazendo isso. And that you simply, it is replaced with the gratitude that it is happening through the medium of Anna. This Anna Carolina, this young one, is sharing. You see, this is happening. You see, então tem esse lugar de gratidão, né? In que this place of gratitude where you see the gratitude simply is there for this that is happening through this medium of Anna. You see this? Então existe só essa gratidão, né? De ver que isso está acontecendo através da Ana, a Ana como meio. You are aware that it is happening through Anna, you see. Anna does the sharing, Anna is doing it, you see. So that even is, and that view is even more effective with in your interactions with other Mahatmas, you see. Anna is doing it, you see. Então, quando a gente tem essa consciência de que está acontecendo através da Ana, né, as interações com os outros Mahatmas vai ser ainda mais efetivo. And you see, this I am knowing, or I know, is replaced by I am aware of this beauty that is flowering. You see, this I'm aware of this flowering.
Então, eu sei ou eu conheço, né, isso que está acontecendo, eu substituo por eu estou ciente disso que está acontecendo, né? Eu estou consciente deste desabrochar ou desse florescer, né? Ou flowering, que em inglês quer dizer florescer, mas não sei. Did you say flowering? Yes. Yeah. Flowering means the flower is this, but the flower is not as precious as until it blossoms. You see, it opens up. It opens up, and the more it opens up, the more you appreciate its beauty. You see. Então, you closed it is of no value. You see? Então, quando a flor está fechada, ela não tem valor, né? Quando ela começa a se abrir, when it starts opening. When it starts opening, that is called the sharing. You see, that is sim. Então, quando ela se abre, o que a gente é esse compartilhar, né? Em que essa beleza dela pode aparecer e pode ser compartilhada. Yes, you see, and that is the beauty. Every one of us here is the ocean of bliss, you see, is the ocean of bliss, and that ocean of bliss is shared as we open up unconditionally. You see, as we open up unconditionally, no reservations, unconditional opening up, you see. Então, nós somos esse oceano de bem-aventurança. E nós compartilhamos isso quando nós nos abrimos incondicionalmente, sem reservas, sem... Yes. Yeah, you see, we came into this world. If you watch a little baby that is born, you see the fists are everything. You see. Se a gente vê um bebezinho que nasceu, né? Os punhos, as mãozinhas estão todas fechadinhas, ele está todo encolhidinho. Then some of us live with, but then we all live with nothing in our hands. You see, we live with nothing. E nós todos deixamos esse mundo sem nada nas mãos. You see, so this magnificent energy that is there in every human being, you see, this magnificent energy that is there within every human being is being opened up by this Vignan of Dada, this science of Dada, you see. Então, essa maravilha, né, magnífica que existe dentro de cada ser humano, está sendo aberta, né, para o mundo através do Vignan do Dada. It blesses the one who shares, and it is twice blessed, like Shakespeare says, it is twice blessed. It blesses the one who gets it, and it blesses the one who shares it. So both are blessed. E isso abençoa duplamente. Ela abençoa aquele que recebe e aquele que compartilha. Yes, my dear. Cassie has... Cassie? Cassie. Yes, Cassie. Yeah. Yes, I have a question. It's about coming home. It's coming home Vyavasthit. When we are in this moment of prayer or grace, is this also Vyavasthit? Would it be merit karma? What is not Vyavasthit? Or everything, including the state of grace, is Vyavasthit? My question is, when is the pure soul? Okay. All right. You want to say this in Portuguese also for your friends? Yes. And then. A minha pergunta é
sobre o voltar para casa, né? Sobre esses momentos de graça, né? Se isso também é Vyavasthit, se incluindo esses momentos são Vyavasthit. Quando que é a alma pura que está florescendo? Coming home is the result, excuse me, is the result of being the nimit, being the vehicle, being the carrier of the result of the most magnificent good karma of a previous life, you see, so that as you are walking around as a Cassie in Brazil, you get to hear about the Gnani, and then you meet the Gnani. So there is something that happened which allowed you to meet the Gnani. Okay, can I start translating now, Shuddha? Então, respondendo, né? Shuddha diz que vir para casa é resultado de ser um nimit, né? De ser esse veículo do resultado de um karma de mérito magnífico da vida anterior, no qual você, de repente, você está caminhando pela rua e você ouve alguém falar sobre o Gnani, sobre a vinda do Gnani, e você chega até o Gnani. So I came to this part, right, Shuddha? Yes, right, yeah, right, yeah, right. You see, it is something, life after life, my dear. The entire world has been seeking. You see, the life after life, the entire world is searching for this beautiful thing that you and I have found, you see. Então, o mundo inteiro, vida após vida, está buscando isso que nós recebemos. But something in this little Cassie, young Cassie that was walking around in Brazil, was different compared to the other girls around her, you see, young ladies around her. So there is something that she carried from past life, which was the readiness, you see, the readiness, the receptacle was ready, you see. Então, algo diferente, né, na Cassie. The receptacle, diferente. The bowl, the receptacle was ready, you see. The nimit. Algo diferente, tinha algo diferente na Cassie, né, das outras jovens ao redor, né, algo que traz essa prontidão, né, e que torna algo que é como um receptáculo, como uma tigela, um prato, né, onde a receptacle. Yeah, you see, receptacle. If you have a bowl, you see, if you have a bowl and if you carry it upside down, you know, or if you are not, you wear it on your head. Yeah, or you're right, or you wear it on your head to make it a statement of fashion. You see, it's not going to work. You see, in front of the right person, it has to be open. You see, it has to be open. Então é como se a gente tivesse essa tigelinha, né? Mas a gente, pela vida, e a gente põe ela de ponta de virada para baixo, eu brinquei, a gente põe na cabeça achando que está inventando uma moda nova, e a gente na frente da pessoa certa, ela tem que estar virada para cima. Né? Ele estava falando que é um karma que a gente traz da vida anterior. Yes, and then that meeting did it. You see, then the meeting with the Gnani and sitting in the Gnani Vidhi is the coming home, you see. Então, that esse is so precious. No encontro com o Gnani e sentar-se para o Gnani Vidhi é vir para casa. Once you come home, then everything else is Vyavasthit. This we describe in the first hour of returning home, and the awareness is your own energy, you see, it is your own energy.
Então, uma vez que você passou pelo Gnani, todo o resto é Vyavasthit e a sua consciência é a sua própria energia. Everything else is outside is Vyavasthit. Vasthit accept your Purusharth, your energy application of the awareness of who you are. Então, tudo em volta é Vyavasthit, exceto a aplicação dessa sua consciência de eu sou alma pura. Essa é a sua energia, é a sua própria energia do ser real. Yeah, this is the awakened awareness. Now you no longer a KC. You see, yes, for your girlfriends and in Brazil you are a KC, but you know, inside you have come home. You see, there are no words for it, you see. You have come home. Para as pessoas, para as suas amigas, as pessoas ao redor, você aquece, mas internamente você sabe, né, que você voltou para casa, então. Yeah, the light has been lit. The light that has been lit, the eyes have been opened, you see. The real eyes have opened. Então a luz se acendeu e os olhos reais se abriram. Yes, you see, the Cassie may go to sleep, but the real eyes have opened, you see. And in front of these eyes, these inner eyes, there is no cloud anymore. There is no darkness in front of these eyes of mine. Então, diante desses olhos reais, não existem mais nuvens, não existe mais escuridão, mesmo que a Cassie vá dormir. Né? Yeah, in front of these eyes of olhos mine, internos. I am now awake, you see. Now I am the awakened one. I am the awakened one. Então, eu agora sou o desperto. Before I was sleeping and, you know, totally asleep in the suffering of the pleasures and the pains of this world. You see, suffering both. The pleasure and the pain. Antes eu estava vivendo, né, sofrendo tanto o prazer quanto a dor. Né? In the suffering, the pleasure and the pain, I was asleep, you see. I was asleep. I was asleep, you see. E aí sim eu estava dormindo. You see. And I was seeking more and more wine that would keep me in this illusion of this world, you see. You see, I was only seeking the wine that will keep me in that intoxication, of the false intoxication, you see. Então eu estava só buscando mais e mais esse vinho que me mantinha numa intoxicação negativa. Yes, I was in the false intoxication of the temporary wine, you see. As long as I drank the wine of the pleasure that was offered by me, by the world, I was fine, you see. But then, you see, the pleasure will go away, you see, the effect of the wine will come down and the pain would arise, you see. Então, enquanto eu tivesse sob esse efeito dessa intoxicação desse vinho temporário, né, depois que passasse esse efeito, eu voltava a vivenciar a dor. Yeah, but you know, having come home, I have tasted the eternal wine. You see, the wine by which I am now. I see the beauty of this world, you see. I see the beauty of everything that is in front of me. I don't see anything wrong in this world, you see. Então, uma vez que a gente vem para casa, a gente então prova desse vinho eterno, né? E eu consigo ver a beleza do mundo, tudo aquilo que tiver diante de mim, a beleza em tudo. And now, like Cassie and Carola and Aldria, you see, I am intoxicated in the wine of the self, in the wine of the Lord, you see. Então agora, eu, né, a Cecília, a Cassie, estamos embriagados desse vinho
do Senhor, esse vinho do eterno. Yeah, you see, these false wines, these false pleasures are realized as they are. You see, they are seen as they are. Então esses prazeres falsos são vistos como são na realidade. I don't run away from them, nor do I run in their direction anymore. I see them as they are. You see? Então agora eu posso vê-los como eles são. Eu não corro na direção deles, nem fujo deles mais. Yeah. Now, in question to your answer, in the answer to your question about is this Vyavasthit coming home? Yes, the original coming home can said that it is very special Vyavasthit event that happened for you and all of us, but afterwards you rise above the Vyavasthit. Everything else that is happening is Vyavasthit. You have been lifted up from all that is happening. You are no longer part of that which is happening. Ok. Então, em resposta à sua pergunta, Cassie, teve esse evento muito especial de Vyavasthit que te trouxe, né, para casa, e a partir desse momento todo o resto é Vyavasthit, mas você está separada de Vyavasthit. Você é aquela que vê o que acontece em Vyavasthit. Sorry, Shuddha. Yes, so it is, you see, beautiful. Yeah, you see, in other words, you're free from that which is happening now to the mind of Cassie, to the words of Cassie, and to the body of Cassie. That which is happening to the mind-body complex of Cassie is Vyavasthit, and you, not you. You are the blissful one, separate from it now, you see? Então, agora, você está separada e você está liberta de tudo aquilo que acontece com os pensamentos, as palavras das ações, a mente, fala e corpo da Cassie, que estes sim estão em Vyavasthit, estão sob a influência de Vyavasthit. Home is home. This home is the final home. This is the eternal home. These other temporary homes are for Cassie. Cassie may be in this home, maybe in this home, you see, in life. But you have come home and there is no going out anymore. Cassie may go out, suffer a little bit, come back again. You see, that has been described in the first hour today. Então, a Cassie pode sair um pouquinho, né? E sofrer um pouquinho, mas o lar é o lar. Então, essa casa, esse lar é o nosso lar definitivo. E agora já não tem mais a possibilidade da gente sair desse lar, né? Ir embora e perder esse lar. A gente a Cassie pode de vez em quando escapar, escorregar daqui para ali, né? Mas ela acaba eventualmente sempre voltando. Yeah, what has happened is the one who is separated now, the one who has separated is now called the Purush, you see? You are called the Purush, P-U-R-U-S-H, Purush, you see? And the separated part is called the Prakriti, separated part, you see? Cassie is called the Prakriti, you see? Prakriti or the non-self, you see? Então, aquilo que é separado, né, é Purush, né? E a outra parte é Cassie, né, que a gente chama de Prakriti. Yes, so the Purush, the other name for the Purush is the self. I am the self, and this is the non-self. This that is in front of me, everything, these feelings, desires, anger, attachment, aversion, reactions, all of this is of the non-self. It is there in front of me, no longer mine, no longer happening to me, you see? Então, outra palavra para Purush é o ser, né? Então, eu sou o ser, e isso que está diante de mim, os sentimentos,
os desejos, as reações, apegos, aversões não são mais meus. Yeah, you Estão see, so acontecendo comigo. you understand, my dear Cassie? Cassie, is that, did you Entendeu, get, Cassie? do you understand? Right? Is that Tá, clear? você... Huh? Yes, I understand. Okay, good, very good. So, to be able to understand this at such a young age is a blessing, you see, absolute blessing, you see. Então, é uma grande bênção poder compreender isso, né, numa idade tão jovem, né? Ele tinha perguntado para ela se ela tinha entendido, ela disse que sim. Pois é, uma grande bênção. Yeah, and so like our other dear friend who shared that she was in sharing and doing service. This will, your bliss too, like Anna, your bliss will increase if you get involved in some way with this, you see. You get Sorry, Shuddha, my sound broke a lot, and so I said, just like Anna, if you too, and I know you're already sharing and you're doing a lot of work for Akram Vignan in Brazil, but I'm just telling Cassie, if she gets the more involved you get in this, the more the bliss, you see. Então ele estava contando, né, assim como a Ana, né, e ele estava falando para Cassie que quanto mais ela se envolve, né, nisso, maior a bem-aventurança. She's doing seva too, Shuddha. I know she is. I know she is. Yes. I know that. I know many of you are in seva, and those who are not in seva are also in seva because their heart is in. Their heart is in. O Shuddha está falando, né? Eu falei para o Shuddha, mas ela também está fazendo seva, tá? Ele falou, não, eu sei que ela está em seva, e eu sei que muitos de vocês estão em seva, e mesmo quem não está fazendo seva, está fazendo seva, porque os corações de vocês estão em seva. So, my dear friends, I know we were not able to go to the Siddha Stuti, but we'll go next time. This was all Siddha Stuti. This was all, in fact, Siddha Stuti only. Ele falou, a gente não vai conseguir ler o livro do Siddha Stuti hoje, a gente vai na próxima vez, mas na verdade tudo isso que a gente está falando é Siddha Stuti. Yeah, so, with a lot of love and with, we say we meet again and until next time, highest namaskars to each one of you. Então, com muito amor, nós nos vemos de novo na próxima vez. Jai Satchidana e mais elevados namaskar. Obrigada. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana to all of us. All other ones. Thank you. Jai Satchidana. And now, within an hour we'll be joining the Gnani in the Golden Morning Satsang. It's okay? Yeah. So okay. Jai Satchidana. Thank you so much for being with us at such early time, Shuddha. Yeah, well, that's all right. Okay, so thank you, my dear. Yes, Jai Satchidana. Shuddha acorda muito cedo para dar essa satsang pra gente. Então, gente, até mais tarde. Vocês sabem que hoje vai ser ou pelo Aconnect, né? Ou pelo YouTube, que eu já coloquei nos grupos do WhatsApp o link direto para tradução. Bom? Ok. So, Jai Satchidana. Tchau.